Good Carlos morning. Díaz, yo soy I'm Juan asesor Carlos regional Diaz. I'm the regional consultant de ingeniería de datos for data engineering de la unidad at de the sistemas de información y salud digital. Information Systems and Digital Health Unit. Estaré en este momento And I hablando will español be en la speaking presentación. Sin Spanish embargo, during the tenemos presentation today. un proyecto So we're going to start de with automatización digital. the project of Este proyecto digital, es un proyecto regional de la Oficina de the OPS regional en Bajo Washington y project que pretende cubrir varios temas that intends to de cover importancia several important topics in digital dentro de, literacy de los temas de salud digital. Se in hizo una digital encuesta health. y esa A encuesta survey was conducted, dio como and resultado que that ciertos conducted temas showed tienen that mucho más certain interés que topics otros are al of momento more de interest than escoger others at the time of cuáles son los choosing temas que which se are quieren the incluir dentro de ones esta we need to primera include serie within that first de series alfabetización digital. of digital Y literacy. inteligencia artificial fue una de ellas. And artificial intelligence was Otro one of them. tema también es Another el tema topic de also formación de was recursos humanos. about training Y human resources. otro tema importante fue el And manejo de another datos. important topic was data management. Así que tendremos esas sesiones, So I estaremos have trabajando en the los opportunity to be los working with próximos those meses. sessions for the months to Con come. respecto In regards to a esta sesión this de inteligencia session artificial, of artificial es parte de una intelligence, serie. Nosotros ya it tuvimos is part of a una series. We already presentación, had a presentation. ya van tres presentaciones We've una already con had Daniel three of Luna, them, one with la Daniel siguiente Luna, and the other tuvimos one Luis Ribeiro de Brasil, was with Luis Ribeiro en la from tercera Brazil. tuvimos al doctor And Yuri for the Quintana. third one, we had Yuri Quintana. Esas grabaciones están disponibles, And those entonces are para quien recordings that are quiera available for asistir those of you a who la want grabación to pueden attend to solicitarla. the. Espero que les sea de utilidad. Este es un nivel inicial básico en que queremos, digamos, hablar So we're going to de los talk about fundamentos the de foundations lo que es hoy en of día what it is today, inteligencia artificial y el uso de artificial prompts intelligence and the use of para prompts esta razón. for this Hay un work. And documento que there's se a llama document Prompting called Prompting en Salud Pública in Public Health que hizo Marcelo Agostino. that was Y conducted by Marcelo D'Agostino. si no lo And tiene, if este you es don't have para si no it, lo tienen, it had already been se los puedo distributed, pasar but y if you don't es have it, I can hand la it out to you base de guys. And donde it is the estamos trabajando foundation este of semestre. where we're Bueno, working in this particular. lo primero quiero comenzar Okay, so con first of all, I want to start unas palabras del doctor Jarbas with Barbosa. some words of Dr. Jarvis Barbosa, Él mencionaba, where perdón, he un segundo. mentioned, give me a second, Él hablaba sobre cómo la inteligencia artificial he was talking está about transformando how rápidamente la salud digital pública y intelligence is ofreciendo quickly muchas transforming public herramientas health, que modernizan offering several los sistemas de tools that salud y servicios de are salud. updating health Y systems and health tenemos una services. oportunidad And para we have mejorar an opportunity los to resultados de improve salud, mejorar la the eficiencia results in y healthcare, traer to la improve innovación. efficiency and bring También OPS innovation. está muy Bajo comprometido is also very much con committed apoyar a todos with los Estados giving miembros en support to all integrar member su states inteligencia to artificial integrate their dentro de sus artificial sistemas de salud. intelligence within Estamos healthcare todos systems. yendo por este camino, We're all tratando going de on that integrar la inteligencia pathway, artificial como una trying to herramienta integrate básica artificial intelligence as a basic y tool muy poderosa. that is very powerful. Lo primero que puedo The decirles first thing sobre la I can importancia de los say prompts about the importance of es prompts los prompts son, is that ya estaremos definiendo cómo son we will al be decir prompts, defining how son, they o are. sea, When we say las prompts, instrucciones que uno le we da a una refer to inteligencia the artificial al instructions we momento gave to de a hacer una certain artificial consulta o activar la intelligence when información. working with a query or Entonces, when working with an puede inclusive action. con la So misma herramienta, with si the uno le da very diferentes tool, prompts, obtiene you resultados de can, diferente with the same calidad. tool, you can Entonces, have several por eso different hace que prompts to la achieve a persona better tenga un papel quality, protagónico which helps the person have en a el punto, en protagon, el a momento en que está protagonist, a role consultando a la inteligencia when artificial. O sea, inquiring the la inteligencia artificial, digamos, los AI. modelos So the generativos AI o has LLMs, generative así models or llamados, LLMs
máquinas de cálculo que hacen These are básicamente calculating entrenamiento machines sobre which are temas, basically working in sobre training información que ya existe y about informa existing simulan information, el pensamiento o el razonamiento and they humano simulate para human la forma reason de procesar estas and the way to informaciones process this dentro de la information máquina. Entonces, and cuando the uno está way haciendo it's chat, worked es within como si chateara con una the engine. persona So when you're simulada, chatting, it's like que you are tiene actually además otras chatting with a capacidades simulated que person that has teniendo other esto bien capabilities. To estructurado have es a muy prompt importante porque is that is very well puede structured. It's very enfocar a la important because it herramienta de can manera que focus sea onto the tool in a de way precisión. that it Si becomes uno le a da un precision prompt tool. así como So if you está prompt haciendo búsquedas en Google, va like a if obtener you unos were searching in resultados de mediana Google, calidad, pero si then you're uno gonna have realmente mid-quality logra results. explicarle a la But if inteligencia you are able artificial to explain qué the está haciendo, qué quiere AI hacer, what is it that you want entonces to actually do, puede lograr then que sea una herramienta you'll muy, muy achieve eficiente. having a very useful tool. Em, de hecho, se ha planteado que In fact, el uso de prompts it estratégicos has debería ser been parte de la said that the formación use of de personal strategic de salud y prompting por should be eso part of the se está training integrando of the dentro health de workforce, which is estrategias something that is being integrated de within this alfabetización strategy digital of para digital la salud, literacy para el personal de salud. for healthcare personnel. Cuando uno compara When las we fortalezas compare humanas y las fortalezas de la human IA, ahí es strengths donde nos and damos the cuenta en AI cuál es el strengths, rol que debemos tener, ¿no? O that's sea, when we can see what the está role is el rol de la persona y el rol de la máquina, of the person and de the la machine, inteligencia artificial. the AI. Las fortalezas humanas son Human la strengths inteligencia emocional, are la emotional empatía y intelligence, colaboración, empathy, una collaboration, capacidad de razonamiento abstracto, the abstract em, reasoning, la adaptabilidad a the navegar ambigüedad adaptability to be able y to nuevas cosas, navigate ambiguity el and uso de new juicios things, morales and the que use of permiten moral hacer judgment un manejo ético that allow en las for an ethical decisiones. Eso es management una when upon fortalezas, decision making. So algunas those de are las like the fortalezas some de of los the humanos. strengths of humans, em, y que por eso and en esas son las que tenemos que that's enfocarnos y ver those are the ones we need to cómo focus las on potenciamos. to see Y a how su to vez empower usar la them, and at the herramienta que same se time llama la using herramienta a que es la tool inteligencia artificial, called que artificial es el manejo intelligence, que son which muy hábiles en is el manejo de datos, en the skillful escalabilidad, en management and velocidad, en data management, reconocimiento de patrones, scalability, en speed, datos, pattern volumitos de datos muy grandes, recognition with en upon a group of big data. precisión en la Also the repetitiva, o sea que precision. puede repetir muchas veces So hasta que dura this siempre this exactamente el mismo repetitive grado precision is one when you de can repeat a consistencia. certain task with the La same generación degree of sintética que consistency. permite tomar un texto de There's the entrada y synthetic generation, which is to be able resumirlo to o summarize generar contenido, contents or crear nuevas simulate imágenes, crear nuevos contents to videos, create new images, even in videos and pero stuff like que that. en últimas es el humano But el que está at the siempre end, will conduciendo. always be the Y human, el uso the one de análisis guiding. predictivo y It todo also has la predictive aplicación de la analysis and all the ciencia de datos application of data science, que realmente ha hecho un cambio muy grande en which los últimos has años brought a con very la important introducción change in the los latest datos years with the grandes o Big introduction of Data big y data que al sumarse la inteligencia artificial that se when potencia bringing todavía in más. that artificial intelligence is something Creo yo that que una is de las even further empowered. esta I imagen me think one gustó of mucho the de most cómo interesting deberíamos nosotros images, enfocar hacia the la ones that I like the inteligencia most, at artificial. least, on how do we focus Creo que about artificial intelligence. nuestra visión hoy en día no es tratar de I competir con have to say ella, that porque hay our campos en los que perspective shouldn't supera y have to be to superará try and la capacidad compete with humana en it los because próximos there are años, elements when it eh, will overcome human sino que capabilities. es importante aprender a But usarla it is y important to a learn how to aplicarla use it and how to apply it para nuestra vida diaria y profesional. for our everyday En general, la experiencia que he tenido activities. And the experience I've had, at con respecto least a la inteligencia artificial, ha in sido regards to artificial mejorar intelligence, un has poco been to improve todo la carga de trabajo the que siempre es muy alta, workload, which is pero always very digamos que high, a while at the same lograr time trying con la to inteligencia artificial optimizar use the procesos, artificial intelligence for the hacer algunas optimization cosas of se hagan más processes, rápido, to do some resolver things cosas en menor faster, tiempo, hacer to cover things in less em, time,
es muy, muy importante So y it is muy very, importante para mí, very para mi equipo, important for también para la me organización and for the eventualmente, y organization todos nosotros estamos usándola. that we are all being able to use Las it. personas, digamos que todo esto que he venido hablando acerca de los roles que All of this cambian that y it has las been habilidades que referred to cambian, as the roles that are abre toda changing una perspectiva constantly, nueva it porque con opens la up a whole inteligencia new artificial perspective because with artificial eh, intelligence, we have tenemos un aprendizaje continuo, a podemos habilitar un continuous aprendizaje continuo learning, que es crucial para mantener el which is paso de todos los paramount to requerimientos que keep van pace cambiando. on all the Y requirements that are constantly la inteligencia changing. artificial puede crear And oportunidades de artificial intelligence aprendizaje can create personalizadas. Eso es opportunities muy for importante, puede ayudar a customized identificar nuestros experiences gaps, to help us a identify our entregar gaps contenido and hecho supply and específicamente para provide nosotros, content así that is ayudando specific a que to us, a nuestro desarrollo de habilidades. helping Por the development ejemplo, of our una de las skills. cosas que yo he hecho a Like veces one of es, the things I've done con base en las veces que based yo hablo on what I'm dentro referring de una to conferencia, siempre when después I hago go algo to de a conference and talk análisis about this. I'm para, always working with an para analysis mi propio uso, donde for yo my own trato de mejorar use, siempre la forma de hablar, la always forma en trying que se to presentan las improve the way ideas. I speak, the Y way bueno, ahí poco a ideas poco voy are recibiendo conveyed. And little by little, retroalimentación que me I sirve. receive that Ese es feedback that un is ejemplo always de useful. muchas That's de an las otras example cosas, of many of the other things oportunidades de aprendizaje where I have que son learning personalizadas que opportunities puede ofrecer la that inteligencia are artificial. customized that the Una de las artificial cosas más intelligence can offer. And importantes one of the que most se va a poner important things de moda that is o going va a to ser become vital para los sort of próximos años trendy es and la that it will become autorganización vital y el for manejo de the years to información. come is the self-organization Porque and a management medida of que information. crece la Because inteligencia as artificial tenemos más artificial intelligence respuestas, grows, pero esas we have respuestas more empiezan a ser answers, agobiantes but después de un these tiempo. answers Entonces start being puede overwhelming after ofrecer a una while. respuesta exacta hoy So en maybe día, pero you si will después receive de today a precise 3 meses answer o to 6 meses something, but necesitas then la after 3 or 6 months, ya no es tan fácil conseguir. when you're trying to find that Entonces, same answer, cuando son maybe it's not going to cosas be that easy to críticas, find puede it. So verse when upon critical sumido things, dentro de un montón de otras cosas que no son tan importantes. critical Entonces, la things may be autorganización es embedded importante into some other porque tons de of esa things that may manera, not be como as vamos a important. mencionar más adelante, es importante And guardar los prompts para that's why it's very siempre important to tenerlos a save mano those prompts that are y useful to mejorar us, to keep us la to keep them capacidad handy, a medida and que to pasa improve el our tiempo. capability as time goes by. Otra parte importante Another que important siempre se thing, recalca en todos los textos always trying to es que la persona highlight it siempre in all un texts, filtro. is that El usuario debe ser the capaz, y user, esta the es una person, is habilidad a también que filter. The tiene user que is must be capable, and that's a tener, es skill they need to aprender have to be a able saber to cuándo confiar o cuándo know rechazar when una to respuesta de la rely or when to artificial y reject detectar an cuándo es algo answer que está from artificial inventado, intelligence, algo que and no to está basado be en able hechos. Entonces to siempre hay que detect when tener something is made up or when it's real. un So it's rol. always having an important role in Importante this. It's también important to responsabilidad, entender also have the possibility to decisiones explain que the toma explainability for y the decisions actualmente that are made by ya the machine. varios de los modelos, si no And todos, tienen several ya un models right now, if not all of them, modo have a de way explicar su to cadena de pensamiento de explain manera que uno their puede ver way of cómo llegó thinking a esa respuesta que nos to dio. find out how is it Y that eso they es muy got to that importante answer porque and that en caso de que response, haya which is que very realizar un important proceso o una in case respuesta of o algo trying así, to es vital tener look into a memoria de esa process. cadena de It pensamiento. is vital to have that También es thinking importante al chain momento de hacer very prompts clear. definir And las tareas when working with claramente prompts, it is important to define antes de tasks hacer el prompt y clearly luego verificar las decisiones que tomaron and then identify inteligencia después. those decisions made Y siempre, by the AI. siempre los humanos tienen la And humans responsabilidad will always have the responsibility del resultado de esas for the interacciones result con la of inteligencia those artificial. interactions with the AI. Una de las cosas One of también the que things he visto also en here en that la I experiencia que he have tenido es found in my llega un experience punto en is that it que comes to a point hay cosas que no se me había ocurrido preguntar. when Y there may entonces have cuando been things pregunto y that never tengo una occurred to me to ask, respuesta and when I do and válida, I obtain a entonces eso valid me hace answer, pensar que hay muchas that otras makes cosas me think that there are several other que, things que se le podrían preguntar a la that inteligencia, solo one que could no se ask nos artificial ocurren, intelligence, ¿no? only it has not occurred to us. Entonces, So
uno de los The principales retos one of the es most no es la important tecnología, challenges sino nuestra here forma de pensar, is not so much porque muchas veces estamos technology, but acostumbrados a ver our las way of cosas de thinking, cierta because manera, sometimes we are pero used con to los seeing prompts hay things in a que certain way, explorar but y hay with que ser prompts, innovador, tengo que we need to explore, we rebuscar need to be innovative, we nuevas need to formas try and de find new cómo ways debería preguntarle uno on how a la we should inteligencia. ask artificial intelligence Em, things. a través de los prompts uno puede Through crear prompts, innovación, one puede could create aplicarle ingenio innovation. humano, We puede could hacer apply experimentación, uh, puede también human ayudar genius. We a could joder el trabajo also humano. help Hay muchas support cosas que todavía the probablemente machine. no There are vamos a so caer en many cuenta, things pero we estoy seguro have que están probably ahí. not even Y de la misma forma en discovered que just estoy yet, but I'm haciendo pretty certain they're there, investigación para salud just pública as en research cosas is en being nuestra done for vida, public health in creo que many hay que things in our iniciar lives. la I believe exploración de los prompts. we have to start with exploring those prompts. Y finalmente, ¿cuáles son las And then preguntas que no finally, what estamos are the haciendo todavía? questions that we are not asking yet? Vamos a hablar sobre, We're going to hay talk diferentes about herramientas en este momento the various a la tools hablar de inteligencia existing right artificial. now. We're talking about artificial intelligence. Tenemos los modelos We grandes, have the los LLMs, models, modelos amplios de lenguaje, the que LLMs, son the entrenados para entender texto language generado models, which are generated to como si fuera understand un generated humano, o sea, text el lenguaje natural as if que da human, the unas natural instrucciones y language que that gives instructions la that máquina interpreta. the machine can Hay dos interpret. tipos, There are podemos two hablar de dos types. tipos We de can we modelos can talk en about two cuanto types of models. a configuración. In terms of Están los modelos configuration, we abiertos que have son the open como models. Llama, Mistral, que puede ser We have Llama usados and y Mistral, which are the open models sintonizados that can be de used and manera also gratis, fine-tuned pero uno necesita tener free of infraestructura, cost. But necesita you tener still need to servidores donde have los pueda the poner o infrastructure. You inclusive need to have the servers when en you su can propio host them. laptop. Y You ya could even hay have them in your own laptop. modelos pequeños que uno puede poner. And there are small models Normalmente, that si uno monta un you could modelo have de there. estos Usually, when you de gran load up escala, de such a muchísima model like computación, this si uno and quiere big hacer el scale, entrenamiento y quiere uh, if if crear uno if you totalmente want to nuevo, create one that is pero uno totally puede new, you hacerlo need ya that entrenado que training. But you can also puede use bajar a pre-trained puede one funcionar en that máquinas could más work pequeñas. in smaller Otros modelos equipments. cerrados como el GPT, There are also the closed models, such Gemini, as Grok, GPT, Copilot, Claude, son Gemini, Grok, modelos que están, Copilot. These are models that are bueno, hosteados, o sea, están hosted siendo mantenidos dentro de and being servidores de otras maintained within empresas que servers from other son companies propietarios y tienen that have the proprietary alta and performance. have a high En performance. estos casos uno puede usarlo para In these conversaciones, cases, we resumen, could use them traducción, for generación de conversations, videos, imágenes summaries, y generación de contenido. translations, for Hay content ahora generation, unos nuevos video and images. sistemas que combinan estas There are new GPTs systems that are o estos combining these LLMs GPTs or these con otro LLMs trabajo, con otras with herramientas que se workloads llaman with some flujogramas. other Entonces uno tiene tools. herramientas como Excel, So you como have tools PowerPoint, such como as otros. Excel, PowerPoint. em, hay muchas más, en este momento no There me are acuerdo, pero many creo que more. N8N I know tiene we have alrededor de unas N8N 300 that had herramientas about disponibles 300 para tools available automatización y lo que for hace es que son automation. flujos de And what trabajo it does donde is these uno are puede workflows programar de when you manera can muchas veces visual schedules cómo se prepara many la times información y cómo visually actúa la how to inteligencia prepare the artificial information, how sobre the algún artificial elemento o alguna intelligence herramienta para llegar a un works about resultado, a cómo certain aplicar element or esos tool to resultados, achieve decidir y a certain poner result and then a take that tomar result algunos de estos, for decision de making. estos Some of these workflows son, por workflows ejemplo, N8N, like LangChain, NHN, Flowwise, Long Copilot, Flowwise, Zapier, Copilot, Power Automate. Zapier, En el caso Automate. de LangChain y Flowwise In the hay case of una LongChain and dicotomía. Hay Flowwise, gente que dice que there's a están dichotomy there workflows, because otros que dicen que some están say NHN. that they are Y workflows and some estos son múltiples that pasos. are in Entonces, schedules, but these normalmente are cuando uno multiple habla steps. So you usually talk about grandes de lenguaje, uno les hace una pregunta when o you un talk set de about preguntas LLMs, o you les dan ask a una tarea, question pero normalmente es and una interacción schedule uno a a uno. task, but it's usually a En el caso de los one-on-one workflows, interaction. esto In the pasa case a of ser una workflows, serie that de then muchos datos. is a Estos series of necesitan many sets of una information llamada, trying to automatizar like atención al automate a cliente de una call or empresa a o de customer unos service for a hospitales company or a para hospital to respond to los users pacientes. Eso or es un workflow. patients. That would be Y the workflow.
hay otros que son los And there are agentes others AI which que son are autónomos, AI donde ellos agents, which mismos are generan autonomous, los and prompts. En el they caso de themselves todos generate the estos que son prompts. prompts y For all of this, there's en el prompting, caso de los workflows, and the workflows, eh, uno tiene que programar we los have to prompts dentro schedule the del sistema. prompts En el within the caso de los system. agentes, In the case ellos of the mismos generan sus agents, workflows. Uno le they da más generate como their objetivos own generales workflow. So you y pretty much ellos just internamente feed definen them with cómo the hacer sus general prompts. objectives, and they decide Entonces, internally how to work del with the punto de vista prompts. humano, nosotros So tenemos from que the terminar human creando standpoint, prompts y we estableciendo say we objetivos. create the prompts and we establish the objectives. Entonces, una definición del So prompt a es definition una of that prompt instrucción is que an está diseñada para instruction que that la is inteligencia artificial designed for AI to create haga contenido o genere alguna acción. Bueno, content hay or muchas generate cosas que an se pueden hacer action. There are many things that que can be para done generar una acción relacionada con un to contexto generate que an uno está action dando. that has to do with a certain Entonces, context. normalmente cuando uno entra So normally, a la inteligencia when you artificial, go puedes into de esto de the What's on your mind in a today, puedes artificial poner intelligence, it asks you what's on your mind today, and el then tipo you can configure de razonamiento que the uno quiere hacer. different En salud elements pública, you are that you a need. través de In las public herramientas health, generativas, uno puede via crear generative advisories, poder tools, we can comunicaciones con el create público, comunicaciones con los communication pacientes, with con los the doctores, audience, with the con patients, with doctors, revisar protocolos, hacer checking reportes, protocols, creating eh, reports, discursos y bueno, lo más importante también speeches, and materiales what's most important educativos y here, also updates. here, Entonces, the por eso es muy educational materials. importante That is why manejar it's buenos very important to be prompts. able to Los handle prompts prompts deberían ser, correctly. Prompts should deberían be evitar ser vagos porque um, puede should be en este they should momento, en avoid la being medida en que vague uno le because dé right now, un objetivo as you demasiado give vago, them a está very dando espacio vague para que haya objective, you're letting a alucinaciones lot of y room um, para que no sea exactamente lo que uno error quiere. and to get Este es results that aren't exactly what you un want. ejemplo de This is an un example prompt of a que a mí me prompt gustó muchísimo, que quería I compartir con todos liked a ustedes lot and hoy. I wanted to share with you today. Y los invito a And hacerlo, los and I invito a invite tomarle you to una do it. I foto invite you to take a y picture to it, ponerlo take a dentro de snapshot, and dentro de su, include it into your dentro de su inteligencia de la que estén usando. own En este artificial momento está en intelligence, the one you're inglés y using. en esto It está is en in español. English and this one's in Es interesante Spanish. los resultados de esto And it is interesting to see the results porque es, because es para una persona, a mí me generó it muchas preguntas y también me trajo nuevas it ideas. generated a lot of En este questions caso, to me, and it also brought me el a lot of prompt ideas. And so in está this case, the prompt usando is información de afuera que yo le using estoy dando, como external citar el information I'm dominio del feeding trabajo, it por with, ejemplo, like what's the domain o of poner work, el rol or dentro to put en the que trabajo. role Lo que estoy haciendo es of tratando what de I do, describir mi situación, de que trying tengo to un tema describe en que my trabajo, un rol, situation. unos objetivos y cuáles son What's mis what I do, my constraints objectives, my y work, what barreras are que the tengo most important y qué tanto boundaries I conozco la face, inteligencia and how artificial. much do I Y know luego le artificial pido, intelligence. dígame qué And then cómo I le estoy usando ask la inteligencia to artificial. this AI Este es bastante poderoso y creo yo to que guide me into ustedes how to podrían use it usarlo. better. I think this is very powerful, and I think this is Em, something you could a also propósito, no use. lo he puesto ni By en the way, QR code, no, porque es para invitarlos también a I've done it this way to invite you el ejercicio de tomarle la to do foto the y exercise of convertirla en un taking the texto. snapshot and Si no make saben, it a pues hay que text. preguntarle a la And inteligencia if you don't artificial. know, you'll have to ask your artificial intelligence how to do it. Bueno, ahora voy a hablar sobre Okay, so now I'm going cómo to talk la about inteligencia artificial how recuerda las artificial cosas que intelligence nosotros hacemos. remembers things Aquí en este we prompt have que estamos stored. In this viendo, prompt, we have el seen insertar el dominio o we su have to rol answer the o domain or the role, los goals, eso es the contexto. goals. Entonces todo eso That ayuda all a of que that el is resultado context. All of final that dentro helps the final el result resultado final de la respuesta de la máquina sea mejor. from the machine in the answer that the Entonces, machine provides cuando uno can be está better. So está when you are trabajando con working inteligencia artificial y with haciendo artificial prompts, tiene que tener intelligence and cuenta de working with entender cómo prompts, la you inteligencia need artificial to guarda esa bear in mind información.
How is Hay una it that información AI contextual stores que es that como information? esta There que is te a context te information, estaba mostrando, which is this one I was que es showing, que recuerda toda la información que yo le di that como it texto en el remembers prompt all the y information I recuerda que en el gave prompt yo puedo in the adjuntar prompt. And in the archivos. Yo prompt, puedo decirle, I could estos also archivos attach ya certain usa files estos and archivos como tell base, the o por AI ejemplo use que these tengo la files política de as a gobernanza de datos, baseline. yo puedo Like decir, for ¿qué instance, I pasa con have la gobernanza? Y the le digo, database dígame governance qué cuestiones policies, and then I ask, okay, tell me qué under which formato conditions could es this compatible con esta text be política compatible with y this and that policy? And para resumir legislación, para in resumir, order to summarize protocolos legislation grandes o or big textos demasiado protocols grandes or también, texts. uno puede adjuntar el PDF y darlos. And so you could Ahí, por ejemplo, attach the yo PDF of uso the uno que se text if llama it's too big. I use one, it's chatpdf.com called que me chatpdf.com, sube where you el upload PDF y the ese PDF. lo que hace es que And what it does le is permite a uno hablar con el PDF. it Entonces, por ejemplo, allows si you ustedes tienen to una speak to the estrategia PDF. So organizacional if you que have an tiene, no sé, organizational unos cuantos strategy cientos de with páginas, certain lo puede hundreds of poner ahí pages, y le you could puede put hacer it preguntas. there and you could ask Otra questions to forma de it. que él recuerda es la Another memoria way it contextual. Bueno, remembers en esta is it, memoria contextual hay oh, una and this parte donde yo le puedo contextual decir, quiero que memory, recuerde esto. there's a Entonces, part where I cuando uno can le dice que tell recuerde, él it lo to guarda en remember unas this or that. And when memorias you do that, it interna stores it in del, into an internal memory del chat. Eso es importante porque of that es chat, which is útil para los important because prompts. it will become very Hay una useful for the configuración de prompting. memoria donde yo le There puedo is a decir memory configuration que quiero where que recuerde I want it to o las remember preferencias que usted puede tener. certain preferences Por I may ejemplo, have. Like, for siempre instance, responda como to si usted always answer trabajara en as la if estrategia de I salud worked pública. in a public O health strategy, respóndalo en or inglés, to pero entienda respond español. to answer Cosas in así, ¿no? English, but Em, understanding Spanish at the same time. Hay otras, como les decía, uno There are puede others, pegar as I imágenes y said, that puede you can pegar attach textos. Por ejemplo, yo lo he usado images and cuando estoy texts. haciendo I've código y used it, for instance, when I'm working estoy with coding enredado o and varado I'm a bit en stuck un editor de código que tiene un with a problema code editor de that una has a página web. certain problem or a Entonces website. le hago un So print screen, I le I paso el print print screen y le screen pregunto and qué puedo ask hacer. Eso me ha servido what can muchísimo I do. para, That no sé, has para been cambiar very passwords que useful to una change aplicación que no passwords, recuerdo for cómo se hace instance, in an o application para which una I configuración. may not remember how to Y do ya it, hay or a otros más configuration that avanzados I que don't know son how to los do. vectores, And there are some others las that are more bases de datos advanced, which vectoriales is y los embeddings, the que son embeddings and vector databases, memoria which a largo are plazo, que es cuando ya uno tiene una long-term memories, biblioteca which is when you already have donde a uno library refiere y se puede where conectar a esa you're able biblioteca. to connect to or refer Y to. estos normalmente los llaman And por this is RAG. normally RAG es, uh, y de todas maneras pues necesita called muchos más RAG, RAGs. And in any case, exigencia en cuanto it a demands tener a lot servidores y more un in buen terms motor of de a hosting y better demás. server to host it. Pero es muy útil But para grandes it is aplicaciones. very useful for big applications. Es importante tener It is important un ejemplo to have este es un ejemplo de an prompt que si example. uno This le is an pregunta example algo of a que no prompt that if you were to ask está bien something that is especificado, not very specific, esa then vaguedad puede that llevar a vagueness confusión, can lead to a que se confusion. desconfíe de la respuesta. It can Lo mismo lead pasa con la to inteligencia artificial. not Si relying on uno the pregunta cosas response. muy That's what genéricas, happened las with the respuestas AI. van a If ser you're very genéricas. generic in your De hecho, question, you're going to siempre receive lo a que yo very le entro generic answer. In es fact, importante what I determinar la enter calidad de lo que into sale. it is very important to be able Por to ejemplo, en determine este the caso, quality of the output. este es un For this prompt mucho más específico que specific habla case, this is a sobre more specific prompt escribir talking about un drafting aviso de a salud pública de 300 uh, palabras para trabajar en public salud, health advisory para for health compartir workers con and a niños content of y 300 words padres de los niños to bajo de a content needs to 55 be shared años with parents en of la children under five comunidad que years esté de old baja in alfabetización, a low literacy para community explicar to be able to lavado de explain manos about hand washing en términos in simples simple y terms, incluir tres pasos, usar including the three clear un steps tono using reassuring, o a sea, reassuring tone. bueno, no me acuerdo de cómo se llama, cómo se dice, pero es un tono que le ayude a esa But then persona, I can't que remember impulse a how la to say it persona a in la acción. Spanish, but it's a tone Entonces, that can motivate a si es, person. cuando es así, So when that's the case, esto es mucho más efectivo que simplemente that's decirle a lot darle more una guía effective para than lavado just de manos. telling them
give me a guideline to for hand washing. En salud pública In tenemos terms of public casos, por ejemplo, health, de acción we have multidisciplinario, a que es el servicio de datos, y es muy multidisciplinary sensible action éticamente. field, Entonces, and esto so también se it's traduce very useful. It al is momento also de it hacer los also prompts. Puede ser translates at the time multidisciplinario, of pueden ser prompting because this need to also be intensivos, multidisciplinary. capciosos, pero It can siempre be tienen data que ser intensive sensibles and but they éticamente. also have to be ethically sensitive. Y la forma de que And the se hace una way pregunta siempre debe you tener formulate your resultados question needs éticos to always relevantes consider y relevant sugerencias ethical que sean matters to científicamente achieve it, relevant ethical results, and to have comprobadas y que the con esto de use actuación of sea apropiada. evidence that is provable and Cuando uno a habla proper de estrategias de contextualization. cómo estructurar When we un talk prompt, hay about diferentes the tipos. En strategies este caso, por to ejemplo, structure vemos un prompts, we montón have specifics. Like in this case, where we have a whole colaboración de bunch investigación. Encontré toda esta of cantidad them. This has been a de formas research on the de different ways poner un prompt to create a en prompt, funcionamiento, que puede ser darle un rol, una and tarea en you un can formato, o define darle or un ask them contexto, to objetivo, define a acción, role, a escenario, etcétera. format, a context, an Pero objective nosotros scenario. los hemos But in puesto our case, for dentro de la instance, publicación de within prompts, the publication he of puesto prompts, este como we have una created this as a sugerencia para salud suggestion pública, donde se for tiene en public cuenta health una when we consider audiencia, a un target objetivo, audience, un a formato content de llegar al objective, objetivo. a format and length. También se pone We información also clave, que consider puede ser un key contexto, information, which can be a y un specific tono y un estilo, context and a tone cómo and quiero yo style in terms of how do I want se cree. Entonces, it to be estos son created. algunos ejemplos, por ejemplo, para generar These are materiales. some examples, for Se instance, puede, for este the es generation of materials. un buen ejemplo que dice: escriba This is a good un example. script You're apropiado telling the conceptualmente para prompt, write a un spot culturally de proper radio de 60 script for a segundos 60-second promover radio ad la toma de promoting vacunas en vaccine niños y uptake niñas in en rural rurales indigenous usando communities un using tono a sensitivo respectful, culturalmente y empowering, and rodeado de cultural objetos. sensitive tone. Ahí vemos todos You los also casos que está teniendo are able to see all audiencia, the different objetivo, cases, focusing formato, in audience, información. objective, format, Uno con ello information, también and all of that. recibe, One could also si estoy ask, pasando, uno poner unas notas, de decir: esto es lo que yo I'm quiero, handing the AI más notes o menos and se I hable explain this is what I want dentro de ese spot de radio, to y work que within pueda that ser escrito radio sin spot, pretexto, y uno lo and agrega they junto need con to el prompt. Uno le be dice: este also es el written contexto, in a ya. text, and then I also Para give them the context. planeación de políticas, For policy actúe como planning, un asesor de política global, like a y cuáles son las consultant, tres a global health estrategias policy que se advisor, and what reducen, are the three la strategies mortalidad that could reduce materna maternal en mortality sitios de bajos in low recursos. resource Escriba settings to write a un one párrafo paragraph en brief un and a tono formal formal evidence y based basada en tone. evidencia. Bueno, y esos son So, varios and so on and so forth. These are several ejemplos para examples entrenamiento, para for soporte training, for epidemiológico, epidemiological support, for para surveillance, vigilancia. insights. Entonces, esos So, también van a estar disponibles they will en la also be presentación. available with the Entonces, lo presentation. importante es ser So, específico. what's important here is Por to be ejemplo, specific. decirle qué es lo que se Like, for quiere, instance, o to por ejemplo, tell the AI resuma las what is it estrategias that claves you para want, what la are the resistencia antimicrobiana. contain the Dar un strategic, contexto, como for instance, de for antimicrobial approaches. You give them un a curso context para or a speech trabajadores de salud en el uh, Amazonas to para be able to prevencionar. create one speech Obviamente, for siempre cada uno healthcare workers in the puede Amazon, for añadir instance. texto o You can restricciones, o always los documentos de add la OPS text, o del INSS, etcétera. regulations, No, documents from the siempre Ministry of debe Health ser or PAHO específico. that are considered Siempre también especificar needed for una that. You ética, also need to specify the ethics. como analizar Like, for instance, disparidades de salud if you en want áreas to urbanas, analyze health disparities in asegurando urban areas, la ensuring respect privacidad for y privacy and inclusividad, inclusivity, y crear un formato como and to un plan create de cinco puntos. a format like a 5-point plan. Las la parte The de, part digamos que no todo es color de rosa en la cuestión that's de la not so inteligencia nice, artificial. Hay or not cosas que everything son is, nice delicadas y que han and sido happy estudiadas en colors. documentos, The como things por that ejemplo have been studied el in que documents, for lleva instance, el
perdón, la inteligencia sorry, artificial está the basada en un conjunto artificial de datos intelligence, que for son para instance, su is entrenamiento. based on a Y puede group ser of que ese data conjunto de datos where it sea has been incompleto trained. So o that data interpretado set may have culturalmente been o incomplete poblacionalmente or y puede llevar a culturally sesgos que discriminen, que biased, and it sean can lead to intencionales o no bias and intencionales y discrimination que that pueden can be eventualmente tener either unintentional or efectos intentional, en and la that in the end replicación. can have certain effects when También applying that las response. Also, alucinaciones there are hallucinations and accuracy to consider. y la exactitud es importante It que is siempre important haya to always have tener criterio, porque puede ser que a good criteria la inteligencia because artificial, it alguien the descubra que AI miente como un psicópata, maybe it may que someone said that es AI muy lies as convincente a psychopath, that y it's very puede llevar convincing a and it can información lead to falsa o que no es correcta, pero que false parece tiene toda information or la pinta de ser misinformation, normal, de but ser it, buena. it shows to Entonces todo be good. siempre el rol de la So persona es always usar the role esas of that person is to use características que llamamos al principio para those validar. specific features to be able to También validate it hay que first. tener en cuenta It also needs to sobreconfianza be bear sobre in mind that over-reliance, la confianza that that is an extrema sobre extreme la reliance automatización on y automation el sesgo de confirmación. and the Normalmente confirmation bias. estas Normally, herramientas a veces tienen un these sesgo en que tools están have a bias and the tratando fact that they are de trying to confirmar lo que yo les he dicho. Entonces yo si les digo, no, confirm what I've said. So if I quiero say, pintarme un dedo de azul, entonces I dice, want to perfecto, el azul está paint muy a bien, es finger in bonito, blue, it's pero going to después le please digo, me and no, say, okay, mejor blue is verde. good. Dice, no, verde va And mejor then con I tu say color de green. ojos, And then con it's mi going to say, nariz. yeah, Dice, green no, is mejor better with the color prefiero of your ir eyes. a And then if you say, no, derrumbar un edificio. Dice, no, I'm bueno, going ¿quieres que te to ayude bring a a building crear la down. carta para avisarle a And los then it's vecinos? going Dice, to no. please me and say, you want me to issue the letter En for the algunos neighbors? momentos So at some es points, impresionante cómo puede ser it's desconectado de la amazing how realidad y it ahí es can donde be so caemos disconnected from que reality. no tiene las características And humanas. then Entonces it's siempre hay que estar showing muy that it atento doesn't have the a human eso. characteristics needed to consider También el ethics manejo de and moral. datos, Also, data preocuparse management sobre is tener important, en cuenta de no difundir, porque considering normalmente la not to inteligencia artificial en ciertas formas es ingenua y disclose cree this que tiene information acceso a because los datos, AI, in a puede ser way, ingenua is naive. y debe dar Even though it has información data management, it can be naive in que the no way to debería ser convey delegada. Entonces hay que information, tener disclosing mucho information that cuidado shouldn't be con disclosed. el So it acceso a qué needs información se to tiene be considered y quién tiene acceso a esa about información. the access to Y que en information and últimas who tener has that access to what. eh, los resultados And that analíticos. results Yo encontré will always rely on a person. este I found prompt que me ayudó this prompt a reducir la that helped me confirmación, hace que reduce la inteligencia confirmation, trabaje un poquito making más AI to work de forma más frentera, in a pero me gusta more cómo funciona. O sea, face-to-face es lo que le sort estoy of diciendo way. es que dice, But I quiero que like no the way it works. I said, I want you to not reafirmen simplify, not simply mis affirm claims, mis reclamos, bueno, my lo que yo estoy claims diciendo, or o assume what asumir I'm que mis saying or assume that my conclusiones son conclusions correctas. are correct. Su objetivo es ser Your goal is to un be debatidor an intelectual, intellectual no un debater, not asistente just a complaciente. pleasant Entonces, cada assistant. vez que yo le presente So every una time idea, you hágalo prompt an siguiente. Analice idea, mis you need suposiciones, que estoy you're telling teniendo them you en first cuenta o que need to estoy analyze asumiendo my que no assumptions, que puede que no sea verdad. what I'm taking for granted Ofrezca that puntos may de not vista be contrarios, true, como to un offer counterpoints. escéptico, inteligente y bien How informado would an respondería. intelligent and well-informed Pruebe mi skeptic razonamiento. respond? Test my Mi reasoning. lógica Does my está bajo logic hold up escrutinio. under scrutiny, Hay fallas en mi or are there lógica flaws or o gaps hay in cosas my que no logic consideré. or things I haven't considered? Ofrezca alternativas, To perspectivas offer alternativas, alternative alternas. perspectives. ¿Cómo debería How else could esta idea ser this interpretada idea o be retada? framed, Inclusive yo interpreted, or menciono que que challenged? le digo, So if I'm gonna say actúe como use el abogado del or diablo act as the devil's y, advocate y rete lo que yo le estoy diciendo. and challenge what I'm saying. Bueno, Um, este Max Data de Instagram a mí me gusta mucho, tiene this muchas cosas Max data of Instagram that you y de see ahí down saqué there este prompt que les estoy is where I contando. got this prompt from, and I recommend it to you guys. Una de las cosas que One of the mencionaba al principio de la things organización es I importante had tener, que es mentioned tener su at the propio level of the contexto y organization tiene que is that it ser, needs to have its les own recomiendo context. tener So I bookmarks recommend o for you guys to librerías o have bookmarks or unos libraries directorios or donde guarden todos los uh, prompts que necesiten y directories estén where you can keep usando all the normalmente. prompts that you Y use yo lo frequently. que hago es, por ejemplo, para So what ciertos I temas que do quiero is aprender o que for certain necesito topics I entender del want to trabajo, learn or need to understand tengo at unos work, I have directorios donde yo
certain todos los directories documentos where que I quiero put all the tener ahí, documents qué I o need to qué políticas have que quiero cumplir, with policies that estándares I que hay que need to cumplir y de fulfill, manera que standards yo that need to pueda be después usar eso fulfilled, and in a way that I eh, can use it como una referencia. as a reference. Estos son algunos de los textos These are some que of the también yo texts uso para manejar, para I also elaborar use to be able to manage, documentos. Digamos que estos no son uh, necesariamente to salud handle some pública, pero documents. This tienen isn't mucha influencia en necessarily todo lo que se public health, but it produce has a lot of influence y on uno everything that it puede, produces, a- le puede ayudar a uno a and mejorar. it can Y help yo siempre trato no solo de improve. que tomar lo que me dice, sino entender cuál fue los So I'm cambios que hizo always o qué trying es lo que me está to sugiriendo understand también what de are the mejorar, porque la changes idea es done and no what am crear esa I doing to dependencia. improve, because the idea is Inclusive to hay estudios que not dicen que uno create no that debería depender tanto, dependence, and pero de todas maneras sí they es do tell you responsabilidad that you mía que shouldn't entonces depend que so yo le much paso un in that. texto y él me lo That I traduce. Es give AI a importante ver text and it translates qué cosas or me quedan, corrects the ¿no? text, and it's important to give a Entonces, en estos second casos, por view. ejemplo, le I voy a have dar to una serie check de what textos, was por correct. favor, So like introduzca, méjorelos I tell them, con I'll tell claridad the AI, I'm profesional, gonna ¿no? give you this series of Entonces, texts. después dice, Please bueno, correct pásame los them textos. with Entonces uno le puede dar los professionalism textos in y uno English and va rewrite ayudando them. So a you're mejorar. giving them texts, También cuando hay un and that tema muy helps it complicado, improve and helps you improve. explíqueme Also, como when si tuviera yo there's a very 5 complicated años, 12, topic, 15 años, no you sé, tell como the fuera AI, un explain this to estudiante me as if I de were a bachillerato. 5-year-old Eso or lo a uso high school student. para leer I papers use científicos que that son muy to complicados y read porque scientific no son de papers mi that tema, may be entonces too me ayuda a complicated entender or that are mejor. not about my topic, so it helps Em, me a lot. También a extraer datos, por ejemplo, hay Also, veces que tengo in yo trying to documentos muy extract grandes data, y when I quiero have como así very que al big punto quiero que documents, dar and 5 bullets sobre esto. I tell the Este AI, give me está, 5 bullets about this. Rewrite Using PAHO Communication That's Style, like in the rewriting es más the una broma, text o using sea, yo lo Pajo's uso communication y me ha style. It's funcionado, more of pero a siempre me joke, pareció but I muy use it. gracioso el día que lo And it probé, was very decirle que funny the way I escriba como tried it ODS y realmente tiene when I told the tool to write it una as if escritura bastante Pajo, fuerte. and it has a very specific writing style. Em, bueno, en Okay, cuanto a so estrategia in para terms usar los of prompts, the yo le strategy to recomendaría use those prompts, buscar uno I que les would guste recommend y for you estar to usándolas. find one that Digamos, you are normalmente comfortable las with and plataformas van constantly evolucionando y using. Platforms eventualmente are si usted no constantly tiene que estar con evolving. la última, And última, eventually, well, entonces you don't have pueden to have estar, the latest, but you can use one that quedarse con lo que más you les can feel gusta y more mejorar. Yo comfortable uso, por with. ejemplo, And my ChatGPT, personal, Claude para I escribir, personally use ChatGPT and Copilot y Claude Claude for writing para hacer and código, Copilot as well. Grok Copilot and cuando quiere Claude acceso a for coding. noticias, cosas así, yo digo como Grok en when tiempo you want to real. have access to Perplexity real-time news. es uno de los Perplexity muchos is one asistentes of de the many investigación. research También hay otros que assistants, and there are usan others that Deep use Research, inclusive deep ChatGPT research. y Even Claude tienen ChatGPT and programas Claude have interesantes. some very Otro interesting que no ones. se me olvidó poner es Storm. Another Storm one es I una herramienta forgot para to write there is hacer Storm. It is a tool preinvestigaciones for de la de la pre-researching, Universidad de Stanford. of Em, which was for the Uso Stanford Notebook University LM. tools. Notebook The LM es muy use of interesante Notebook para LM. hacer This is very resúmenes interesting de documentos to y si uno quiere create aprender algo, Notebook summaries LM from es muy documents. And if you interesante. want to learn something También about it, para, this por is ejemplo, going to be hacer very useful. PowerPoint con Copilot. De hecho, Also, esta presentación PowerPoint fue with hecha con Copilot. In fact, PowerPoint con this Copilot, presentation was done Gamma y as Napkin. PowerPoint with Copilot. Y And we also para have datos, Gamma Excel con and Copilot también es Napkin. muy And útil. for Excel Julius data with Copilot, and y en el Julius momento que and tenga un Rose documento are grande, le useful. recomiendo And if it's a dividirlo e long irlo document, haciendo I recommend validando for you paso to por paso divide it and validate it para um, que piece by al piece final y hacerle una so that at validación the final. end you have a final validation. Otra forma que son Another way, los espacios controlados, por which are ejemplo, control en spaces, ChatGPT yo tengo My like in GPT y lo que hago es ChatGPT, que I have my creo una GPT. sección And so I donde le doy create un a tema específico, le section doy and unos give a documentos. specific topic and Uno podría darle documents. acceso a One APIs could give it y después access le da un to botón de cómo APIs quiere que se and then comporte. prompt it on how do you want it Entonces, to behave. se llaman diferente en cada uno. So En Cloud each tenemos one is projects, different. está en There Notebook are LM. for projects we have Cloud, Notebook LM, we Este, have por it in ejemplo, es un Google. ejemplo This, for de instance, la is an example configuración of de un the grupo setting of how para of un
MyGPT. Este es un For my caso GPT, for a group in o my sea, es GPT. This is a ficticio, case pero I podría ser más o menos así. invented. Decir, actúe como un It's a panel de fiction case and expertos where I que said act as colaboran para panel of reforzar mi experts trabajo y quiero collaborating respuestas to que support my work, reflejen and that their answers may complejidades combinadas reflect de logística, a estimación de combination of their costos, input in creación de logistics, cost propuestas, preparación de estimation, planes, creating calidad proposals, hurricane de preparedness, aire y de agua air and water y coordinar las respuestas. quality, and give me the Esto answers. hace que el sistema actúe como un This grupo de expertos makes the más que como un system solo experto, work pero as a y group es of muy experts útil more porque este than es un a tipo single expert, but it's de very useful funcionamiento. Bueno, and it can work creo really yo good. que esto es Well, I think that, las referencias de lo que se oh, these are the estuvo, references de cómo se trabajó of how I presentación work with this y quedan presentation. 10 minutos, vamos a abrir And I para think we have preguntas y this comentarios. last 9 minutes Gracias. for some questions and comments. Thank you. Pablo Pereira me pregunta sobre un Pablo repositorio de Pereira prompts Mura para salud. asks if there is a repository of No prompts for hay en healthcare. este momento, pero es Um, algo que estamos Not right now, but this is eh, something queremos armar, tener un uh, repositorio y a we're partir planning on de lo to que se be ha able to avanzado have tener a ese repository repositorio. according to how we progress with this. ¿Existe alguna ahí recomendada Question para from salud Carlos pública? Bueno, Alvarez, is there ahí, a digamos, las que recommended hablé yo AI fueron más genéricas. for public health? Hay Well, unas those I have especializadas, mentioned here de are more generic. There hecho are some está Open specialized. Evidence There's y open evidence, está esta de, and there's ay, se me olvidó, la de I forgot the AI name. que estaba haciendo Google, There's one que that son Google was especializadas working para with, temas de which are salud pública. specialized for public health Sin embargo, specific. las de However, ChatGPT es bastante bueno ChatGPT si uno is le da quite good contexto. if you Entonces, give a si good uno crea context to un it. So if you grupo create a group le and pone su documentación y todo, y and es put up bastante all the bueno. Y con Notebook documentation LM needed, and with Notebook está, LM, está bastante bien. they work pretty good. Jesús Ramos pregunta qué criterios Jesus Ramos is debo asking tomar what dentro de la criteria or redacción consideration prompter do I need to suppresión consider hallucinations. within Creo que lo the importante es wording of vigilar qué prompting to contexto, reduce evitar hallucinations las of AI? preguntas Well, first of all, to abiertas, avoid porque open cuando questions, uno le because dice when you're averígüeme asking, cuáles son find out which are, I don't know, las causas probables the de probable malaria, cause bueno, por for decir algo, malaria, as an example, puede salir con cualquier respuesta, ¿no? then it can come up with any Pero si kind yo of answer. le digo según qué But es lo if que nos I ha go sido, and o say, según este according documento, to this or that document or this or that bueno, también uno puede leer Be organization, Research y lo que ahí and you can le also dice have busque y research, él and hace what una you do is recopilación y you después ask, you prompt devuelve it to search. And so it una, does a una compilation respuesta con las of referencias, ¿no? information, giving you Que answers Storm, por with the ejemplo, de references. Stanford, Storm from the hace, Stanford dice, mira, University does quiero that, for instance. You say, hacer investigación I sobre esto. want to Y research uno le da on el this tema specific y thing, después and él you le give the devuelve todo el topic, and it texto just returns con the las whole referencias text to you bibliográficas. back with all the specific references. En salud las respuestas deben ser In precisas healthcare, para responses recuperar need to be errores precise, aleatorios y verifiable, inventos para el modelo. Por eso hay que without a validar con margin of fuentes estables error, y flujos not being organizados. Sí, random definitivamente. Eso or se refiere a que hay siempre la inventions from persona the tiene que model. estar Absolutely. y The sobre person todo needs to cuando se están always be usando, there, particularly cuando no es una cuestión de when it exploración isn't conceptual o a aprender algo, conceptual sino más exploration or to manejar learn datos something, de but personas. to Tiene que ser mucho manage más riguroso people ese data. manejo. It needs to be Y, por ejemplo, los more prompts rigorous. And muchas prompts, veces son for instance, automatizaciones donde esos prompts están oftentimes are predefinidos automations with y donde los predefined prompts son prompts. And precisamente para prompts evitar que are sucedan there fugas de to información o que prevent haya espacio para que information alguien leaks, pueda tomar to información que no prevent debería. any possibility for anybody to take How to know about advantage. future meetings of How OPAs. to know about future meetings of Opus? I'm from Ok, Brazil, enjoying ¿cómo saber? doing Hay una it. lista How to know? Well, there is a alfabetización list digital of digital que literacy podemos that we can dar. Yo voy a pasar hand out. mi correo I'm gonna electrónico, leave que my es email with you. It's diasjuan@pajo.org y les puedo diasjuan pasar at el dato de bajo.org, cómo entrar. and I can give you Hay info on una how to lista de join in. There alfabetización is a digital list donde of se están digital promoviendo todos estos literacy datos, no where todo all esto these de data is being todos estos seminarios, no solo el de advocated, not desarrollo, sino only de these manejo de seminars datos, of artificial intelligence, but also de data estadísticas management, vitales, vital de statistics, mortalidad, bueno,
Eso. mortality, Todo etc. esto los limitamos. Uh, you're more than welcome. Gracias. ¿Se Thank considera you, el uso de Esteban. programas que The transcriben y hacen use resúmenes de of las reuniones programs o that cuál es la transcribe mejor and práctica en estos summarize casos? meetings is Yo considered creo what's the que best practice for these cases, is asked los by programas que Joseph transcriben Carrillo. hacen I think the programs that un do favor muy transcription grande y obviamente pues are hay que helping us asegurarse a que sea, lot, and you digamos, certainly una need to make sure herramienta that it is adecuada. a, A veces a suitable tiene tool. problemas cuando uno It hace sometimes shows issues de múltiples lenguas. Por ejemplo, en when you reuniones work with nos multiple pasa muchas veces que a languages or veces meetings, and it está uno happens hablando en in español, Bajo that pasa a sometimes inglés o you're pasa a speaking portugués, Spanish, it pasa a goes veces a to francés Portuguese, y sometimes to French, al transcriptor le cuesta and trabajo then the seguir. Entonces transcriber hay unas has que son muy issues, efectivas, uno le tiene que avisar al principio, and there estoy hablando en is one español y that's estoy hablando en simulating, inglés. and you have to use it from the beginning, Eh, then you yo have to prompt it. I'm speaking in he English, you usado have uno to llamado translate Riverside, it into Spanish. I used probé, el one otro that que se was llama Riverside, I think, and TurboScribe, another one, que es Turbo's muy Christ, bueno para which manejo is very good de to idiomas múltiples. for multiple languages. Me ayuda mucho. That helps me a Y en este lot. caso, And in las this case, transcripciones no siempre son transcriptions buenas, aren't por always eso tiene that uno good. siempre que hacerle una revisión. O That sea, is why you uno no puede always agarrar una have to check transcripción and simple review. You can't o just take usarla a en una reunión transcription para in decirle and resume, just tiene put que it on a leerlo primero document porque and ask for it to simplemente summarize a it. veces You se need pierde to mucha read it cosa first y because it sobre is todo amazing en how it temas sometimes técnicos cuando uno just habla understands something completely de different, siglas, por particularly ejemplo, in que technical dice issues or when you que, use acronyms, no sé, SEG, I don't el know, programa, the bueno, uh, tantos programas que hay, tantas siglas de such and such instituciones, program with such and esos such especialmente acronyms from siempre son institutions. Those particularly are challenging for it. bueno. Es Okay. recomendable dejar las Is it conversaciones advisable to abiertas en leave memoria. conversations No, si open uno tiene in the su memory? cuenta, normalmente Well, if you antes have your es bueno account, tener it is conversaciones y tener menos useful to have these conversaciones. conversations Me refiero a seguir trabajando sobre and to conversaciones keep que on ya working tienen el contexto, upon conversations porque that cada vez que uno already abre una nueva have a context. conversación, Because every tiene time you que open a darle whole el new nuevo contexto para conversation, que se you queden need las to otras bring a cosas. whole new context and Y something can be left out. sí se pueden limpiar. Hay muchas, And yes, yo they lo que can hago es, hay be algunos que tienen como modo fantasma, deleted. que cuando uno Some hace of them una have like pregunta a que ghost sé mode que no quiero that when guardar, you ask a question that porque you es una know cosa you don't como, no want sé, la to capital de save Bulgaria, because maybe cosas this así. is a stupid thing Entonces, or eso not no, that no es important, como like the guardarla. capital of Bulgaria, for Para que no instance, and stuff like that. I don't need me to keep it, llene de and cosas así. I can Simplemente delete it la so that I organización es don't lo importante, have tener it esas the memory y poder packed with acceder y que si stuff uno that I diga, don't ya esa need. respuesta la The tengo, idea no is to be tengo que able to volver a hacerlo access porque and a to veces know that you el have that proceso de answer volverlo a hacer and not to have to es do it all over frustrante. again because the process of doing it all Suele over pasar. again is something you want to avoid. Sí, se me I'm olvidó sorry, I got eso. lost. Juan Osorio pregunta sobre la dependencia A question de about los dependence confirmation bias. on the confirmation bias of the AI. Para fomentar el Um, pensamiento crítico, to be able to uno puede encourage tener, critical thinking, bueno, hay que tomar de diferentes fuentes, ¿no? you need to Aprender take it a from several sources. no buscar You solo need to cosas learn to not to have to que um, confirman lo que uno ya sabe, sino a use things veces that are puede confirming ser what que you uno sea already capaz know. de leer I cosas know que it's not always no easy to read sabemos, things pero that eh, you don't have time for es un buen or ejercicio en agree esta with, época. but it is useful. ¿Cuál es la forma más recomendable para Was the most que la advisable IA way to no genere prevent AI to generate alucinaciones? Básicamente es hallucinations el when contexto, es refining buscar, prompts? es Well, mejor basically, it's a tener buenos context. contextos. Is to have Como les good contaba, yo tengo, por contexts. ejemplo, As I contextos said, de que describen I have contexts todo that lo que yo describe hago, o everything por I ejemplo, tengo do. una descripción corta de Like I mi have a unidad, short de la description organización of o del my tema que estoy unit, tratando the de iniciativa, de organization, manera que cuando the yo estoy topic I'm hablándole sepa de addressing, qué the estoy hablando. initiative. So as I'm working with, it already knows. Bueno, creo que ya Okay, casi so nos I toca think terminar. that with this we need to Trataremos de responder wrap todas las up. We will preguntas try to answer all y these por questions la lista mandar las um, respuestas. and send the Em, answers through Les the agradezco list. muchísimo su I want to presencia. thank you all for Ha your sido un honor estar presence. aquí It con has been ustedes. an honor for me to be here with you Y bueno, para inscribirse a la and comunidad for práctica, you Analía, to gracias. Acaba de enroll poner into the el community of formulario. practice. We Entonces, have in the denme chat un momento para que lo Analia, who hagan sent antes de the ya terminar la format. sesión. Les agradezco muchísimo And so a I todo el just want to grupo thank you all. I want to thank the trabajo, whole team. como Lisette, que I está want en to thank vacaciones Lisette, y who's nos on deja. vacation, and she's Analía, constantly helping gracias, us with muchas these. gracias. Analia, thank you Gracias por so toda very la much as ayuda well for all your en help. nuestra presentación.
de hoy. Mirna, who's Y so bueno, not present Miriam, today, and Kim, Miriam, bueno, todos las Kim, personas de interpretación que hicieron everybody at posible the interpretation team este, that made este seminario. Muchas this gracias. webinar possible. Thank you Estamos so very much. programando And una we segunda are parte donde vamos scheduling a a explorar second y part where we're probablemente going to be able to peguemos otra explore, vez and we'll algunas de probably las have preguntas que se hicieron. some of the questions Muchas that came gracias. up in today's session. Thank you very much.